Hi guys, I've got taken decision to make video about present perfect continuous drilling and say more with less. Go ahead. Все, надеюсь, все поняли. Привет всем и поехали дальше. Так, следующий у нас 407. I've been jogging a lot lately. I've been jogging a lot lately. Я много бегал в последнее время. Я много бегал или много бегаю. Jogging. I have been jogging a lot lately. I've been jogging a lot lately. I've always been a hustling. I've always been a hustling. I have always been a hustling. Это значит I have always been a hustling. Hustle это значит спешка, кутерьма, какая-то суета. And hustling это обычно я там суечусь, кручу, мучу, крутим, мутим, суетимся, решаем. Вот это и есть hustling. Hustling, суета. Толкучка, суета. И что-то там какие-то там за 10 купил, за 12 продал. Вот это вот такое hustling, мелкое. Что-то где-то вымутил, там продал, перекупил. Hustling. I've always been a hustling. Я все время суетился, там что-то крутил, мутил. I've always been a hustling. Next. I have been reading since I was 4 years old. I've been reading since I was 4 years old. Since I was 4 years old. То есть я читал с того момента, как мне было 4 года. She has been working here for 5 years. For 4 years. Можно сказать for 5 years. She has been working here for 4 years. She has been working here for 4 years. Or for 5 years. In this case, for 5 years. Она работает здесь в течение 5 лет. I have been following a story pretty closely. I've been following a story pretty closely. Я повторяю ситуацию. Я following преследую, не преследовать, а повторять ситуацию. Если кто-то рассказывает историю, то повторяю историю достаточно близко, по сути. I've been following the story pretty closely. I have been following a story pretty closely. I've been following the story pretty closely. I've been studying all day. Я учусь целый день. All day long. Целый день. I've been studying all day long. All day. I have been going 100 miles an hour. I've been going 100 miles an hour. Я шел со скоростью 100 миль в час. 100 miles an hour, 100 миль в час. Speed limit, 80 miles an hour. I've been playing around with this on and off. I've been playing around with this on and off. On and off. Это значит то да, то нет, то... I've been playing around with this. Я игрался с этим, разбирался с этим. Такое, вертел в руках. Можно сказать, playing around. Игрался с этим, вертел в руках, разбирался с этим периодически. This, on and off. То да, то нет, типа такого. Периодически, on and off. Крутил, вертел. I've been playing around with this on and off. Just been filming in the dark. Joe has been filming in the dark. Joe has been filming in the dark. Just been filming in the dark. In the dark. Just been filming in the dark. Next sentence. 416. Company has begun rolling out the public beta app for Linux.
Company has begun rolling out the public beta app for Linux. Company has been rolling out. Company has been rolling out. Компания выкатила. Roll out — это выкатывать. Rolling out. Выкатила новую публичную бета-версию приложения для Linux. Company has been rolling out the public beta app for Linux. Так, я так стараюсь давать какой-то промежуток времени, чтобы вы повторяли предложения сами. Я сказал медленно, потом быстро стараться. И так 5-10 раз, пока не скажете без одной запинки. Company has begun rolling out the public beta app for Linux. Company has begun rolling. Company has begun rolling. Начала выкатывать. Has begun rolling out the public beta app for Linux. Можно останавливать, повторять, чтобы это было, выскакивало быстро. Repetition overall. I had been selling outerwear. I had been. Но это не present perfect, это past perfect. Это had been. Past perfect, but not ideal. It's not that's not a point. То есть там небольшая разница в произношении. Там has been — это прошедшее время длительное. Present perfect, past perfect. То есть там вместо have или has просто had стоит и все. Had been selling outerwear. Это верхняя одежда. Underwear — это нижняя одежда. Underwear — под. Outerwear — это снаружи. Outerwear — это верхняя одежда. Курточки, там всякую чепухню. I had been selling outerwear. Я продавал какой-то промежуток времени длительный в прошлом. Selling outerwear. Наружную одежду. Куртки, там, накидки, плащи всякие и все остальное. Next. 418. Line number 418. We have been renting our own moped. We have been renting our own moped. We have been renting our own moped. We have been renting. We have been renting our own moped. Our own moped. Наш собственный мопед. Мы сдаем в аренду наш собственный мопед. Mopeds. Our own mopeds. Moped. Мопеды сдают в аренду. Next. I have already been getting notifications. I have already been getting notifications. I've already been getting notifications. I've already been getting notifications. Я уже получаю уведомления. Я уже получаю уведомления. Notifications. Next. I've never ever been to Dearborn. Я потом, наверное, вставлю из видео кусочек, как оно звучит. Dearborn. About Dearborn that you think hurt. Dearborn — это у нас Dearborn, Michigan. City of Dearborn of State of Michigan. City of Dearborn, State of Michigan. Dearborn. Город такой. Dearborn. Потому что have you been in France, French и так далее. Это Лондон, French, Italy. Это все неинтересно. Надо уже учить именно такие. Dearborn. Если собрались ехать, то вы должны знать, какие там города есть и как они звучат. Dearborn. I have never ever been to Dearborn. I've never ever been. I have never ever been to Dearborn. I have never ever been to Dearborn. Я никогда не был в Дирборне. You have been eating a lot recently. You have been eating
a lot recently. You've been eating a lot recently. Ты много ешь в последнее время. This stuff we've been getting from the storage unit. This stuff we've... Здесь ошибка. Вот надо... Здесь должен быть... Вот так. Все, теперь нет ошибки. This stuff we've... Так, разрешите вернуться. Let me come back. This stuff we have been getting from the storage unit. This stuff we have been getting from the storage unit. We have been getting. We have been getting. Мы получаем. We have been getting. Мы получали и до сих пор получаем. We have been getting from the storage unit. This stuff we have been getting from the storage unit. Это storage unit, такие контейнеры, где хранятся всякие вещи, где можно в аренду взять, там 3 на 5 метров кубических, и 3 на 5 на 5 метров кубических, и хранит там свой став, всякое барахло. Став в большей степени это именно барахло, переводится как барахло, просто не став, став это персонал, став, а став, надо чувствовать там небольшая разница. Staff. Многие так говорят, что там язык телепается, не поймешь, что они говорят. Очень они... Там по смыслу надо много догадываться, чего. Окей. We've been living in Houston for 6 months. Правильно, months. Но они быстро говорят, и вот эта th, она вылетает. Months. Если вы говорите и забыли, сразу так. Month. А потом вспомнили, что это множественно, сразу добавили, и все, эта ошибка не считается. Так. Хитро можно поступать. We have been living in Houston for 6 months. We have been living in Houston for 6 months. We have been living in Houston for 6 months. I'm doing everything that you have been saying to do. I'm doing everything that you've been saying to do. That you've been saying to do. Я делаю все то, что ты мне сказал сделать. Я делаю все. I've been doing everything. I've been doing everything that you've been saying to do. That you've been saying to do. That you've been saying me, можно сказать. That you've been saying me to do. That you've been saying to do. You've been saying. Что же сказал, кто-то сказал мне. Говорил и говоришь. Я это делаю все. I'm doing everything that you've been saying to do. That you've been saying to do. $425. 425. Line number 425. He has been motorcycle racing, so he is tired. He has been motorcycle racing, so he is tired. He has been motorcycle racing. He has been motorcycle racing. He has been motorcycle racing, so he is tired. Он колесил на мотоцикле, теперь он уставший. He has been motorcycle racing, so he is tired. He has been motorcycle racing, so he is tired. Tired. It's been a long time since I have been sitting in this chair. One more time. It has been a long time since I've been sitting in this chair. Кстати, у них тоже есть stool. Только у нас стул как бы со спинкой, а там стул это табуретка. Stool. Сейчас проверю. Stool.
Да, есть слово. Stool, можно сказать. Stool, табуретка, stool. Табурет, правильно. Так, не докапываюсь, только я знаю, как правильно, что табурет, правильно, табурет. Табуретка так я ляпнул, как в бытовухе. Все, бытовуха, простая бытовуха. Domestic. Next. 427. 427. Еще цифры можно так подучивать чуть-чуть. 427. You have been coming down here. You have been coming down here. You have been coming down here. Ты пришел, спустился куда-то. Это в каком-то, наверное, контексте того, что спустился. You have been coming down. Спустился туда и вернулся вниз. Coming down here. Сюда вниз спустился, вернулся сюда вниз. Come down. Так. I've been speaking to him. I have been speaking. I've been speaking to him. I have been speaking to him. I have been speaking to him. To him. I've been speaking to him. I've been speaking to him. Я разговаривала к нему. Тут можно сказать к нему говорил. Вот в українському є там до нього. Я розмовляв до нього. Вот to him. Я разговаривал с ним. Мы говорим с ним, но и к нему. Разговаривал к нему, обращался типа при разговоре. I have been speaking to him. Я размовляв до нього. I've been speaking to him. Next. Длительно говорил. Длительно разговаривал. That's what I have been doing these last couple weeks. Couple weeks. Couple days, couple weeks, couple months, couple years. A couple millenniums. Couple millenniums. Да. Couple millenniums and Jesus came up. That's what I've been doing this last couple weeks. Это вот что я делал эти последние пару недель. That's what I've been doing. That's what I've been doing. That's what I've been doing this last couple weeks. That is what I have been doing this last couple weeks. That's what I've been doing this last couple weeks. That's what I've been doing this last couple weeks. That's what I've been doing. That's what I've been doing this last couple weeks. 430. 430. 430. 430. They have been learning chemistry for 2 years. 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 Они учили химию в течение 2 лет. Учат. Have been. Учили длительное время. Разучивали. I've been washing the floors. Washing the floors. I have been washing the floors. So I'm really hot. So I'm really hot. Hot. I've been washing the floors. Я полы мыл. Так что теперь я такой разгоряченный. Я горячий. Я реально разгоряченный, горячий. I'm really hot. I'm really hot. В прямом смысле слова. I'm really hot. I've been washing the floors. I've been washing the floors, so I'm really hot. So I'm really hot. Hot. I've been washing the floors, so I'm really hot. Hot. Так, больше, конечно, это американский, но без французского уклона. Но hot. Вот это вот hot. Британский акцент. I've been gardening since morning. Я в огороде занимался с утра. С утра. Ну да, since это с тех пор. Просто если укоротить, то с утра. Since morning. I've been gardening. Garden это огород, а gardening это, если так дословно, огородение.
В огороде пахал с утра, с самого утра. I have been gardening since morning. I have been gardening since morning. I've been planting. I've been planting seedlings. I've been gardening since morning. I've been planting seedlings. I have planted seedlings. I've planted seedlings. Для того, чтобы, как бы сажал саженцы. Seedlings of birch. I've been sailing a lot. I've been sailing a lot. Тут стараться не путать. Я ходил под парусами много. Я много ходил под парусами. I've been sailing a lot. Sailing и selling это продавать. Sell продавать. Sail ходить под парусами. Плавать. I've been sailing a lot. I've been sailing a lot. Sailing, not selling. Sailing a lot. I've been sailing a lot. Может, кто-то купит себе яхту и под парусами будет ходить. И может потом сказать I've been sailing a lot. What have you been thinking about that whole experience? Whole experience. Когда быстро говорят, почти не слышно. Whole experience. That whole experience, полный experience. God experience. Блин, experience забыл. Так-то понимаешь, что такое experience? Блин, обалдеть, experience. На английском уже только помню, на русском мой experience. Опыт, ё-моё, блин. Я уже на русском забывать начал. What have you been thinking about that whole experience? What have you been thinking about? What have you been thinking about that whole experience? Что ты думаешь обо всем этом опыте? Получить опыт. Так, what have you been thinking? What have you been thinking about all that experience? I've been doing some haggling. I've done 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 some haggling. Haggling это на базар или на flea market, такой блошиный рынок. Приходишь и начинаешь там про цену договариваться, про цену или про партию или что-нибудь такое вот. Haggling. Спорить про цену там. Haggling, договариваться. Some haggling. Doing some haggling. Какую-то, может, ценку там попросить на опт маленький. On a flea market. Так, и 436. Let's jump to 437. Jump to line 437. Jump to the line. I've been having a lot of talks with him. I have been having a lot of talks with him. I've been having a lot of talks with him. У меня было много с ним разговоров. Я имел бытие. Бытие. I have been having. Я имел бытие имеющим много разговоров с ним, вот так вот, дословно. I've been having a lot of talks with him. I've been having a lot of talks with him. We haven't been seeing Danny. The reason for that is because Danny's been working a lot. Repeat one more time. We haven't been seeing
seeing Danny. And the reason for that is because Danny has been working a lot. We haven't been seeing Danny. The reason of that is because Danny's been working a lot. The reason for that. Это устойчивое выражение, надо запомнить. The reason of that. The reason for that. Reason for that. Можно, я так слышал, и of that, и for that, reason for that, reason of that, reason for that. Даже for, of, туда-сюда менять, это ничего не изменит. Принцип поймут люди. The reason of that, the reason for that. Мне проще говорить of that, the reason of that. Языку проще. The reason for that. Ну, кому как. The reason for that is because Danny's been working a lot. The reason for that because Danny's been working a lot. Because Danny is working. Danny has been working a lot. Because Danny has been working a lot. Because Danny has been working a lot. Because Danny has been working a lot. Has been working. Бытие работающим много. Потому что Дэнни имеет бытие работающим много, буквально. Так, в голове надо так вкладывать, чтобы оно вошло, врубилось, в нейрончиках осело. Все. That's all, guys. Thank you a lot. See you soon.